ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ದ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. Yes, so it is the time to analyze the paper. So I'm just watching your messages. ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು? ಲೈವ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, KLE PU ಕಾಲೇಜ್, ಹೆಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್, ನಾನು ಮತ್ತು ಬಾಲಿ ಸರ್, ವಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ you have got the help. Easy peasy. Oh, I'm very, very happy to see this comment of easy peasy. This is exactly what I wanted from you all. Super, ma'am, easy ittu. Thank you. So, yes. Ellaru kuda heltidare easy ittu anta heli. Very, very happy. Hope whatever we have discussed has helped you. MCQ key heli bega. Deadly kerum. First of all, I want to inform all the students who are eagerly waiting for the answer. So Bali sir is coming up with the answers and I'm here to analyze the paper. So ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ within 10 minutes I'll wind up the paper analysis and also ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. Okay, so yes, so you can see here the live ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, voice is not audible. All set, so we are looking into it. Voice is little bit not audible. So So Raghu sir and Ashok sir is interacting with the students. How is the paper anta heli? Chemistry easy ittu anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. So they are giving up the sign of thumbs up. Yes. So let's get into the paper analysis part. 2 marks and MCQ difficult ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿರಣ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How was the paper for everybody? I'm waiting for your reply. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Whomever is waiting for the answer, I'm giving you one big important notice that Bali sir is coming up with the answer discussion. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ 15 MCQ questions. 15 MCQ questions ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಲಿ ಸರ್. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 1 question ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು 2 marks ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಲೈವ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಚಿಲೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
example on the board saying that chilate effect ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ important ಅಂತ ಹೇಳಿ. So then write IUPAC name of the product. When ethyl bromide reacts with sodium iodide in dry acetone. So name the reaction. Sodium iodide, dry acetone, Finkelstein reaction for 2 marks. Most expected from haloalkanes. Explain haloform reaction with the chemical reaction. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಲ ಕೇಳಬಹುದು, 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ನೇಮ್ 2 hormones which regulate glucose level in the blood. So this was actually a application based question from biomolecules they have asked. Next, so where is it? ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In part C, we have question from 27 to 38. Write balanced chemical equation for the manufacturing of potassium dichromate. Chromate ordu helidde, right? So MCQs and answers, yes, we are coming up. Bali sir will soon join the live to discuss the entire answer. I am here to talk about what we have revised, whether adu banditta ilva anta heli. Okay, so if you want to stay here, you can stay. Athava nimge 10 minutes bittu join agbeku anta helidre, you can do join that live. So the same live will continue agutte. Give a reason for each. Spin only magnetic moment yake 0. Alloys are readily formed by transition metals. Same question I have discussed in the live revision. What is lanthanoid contraction? Mention 2 consequences. Geometrical isomer idanne helidde nanu, idanna revise kuda madidde last to last week du night nalli. Important part C part B question tegad nodi nimige gottagutte. Give an example of ambidentate ligand helidde bandide. So on the basis of valency bond theory, ideradralli ide ee ಒಂದು ammonia, cobalt ammonium anta ಹೇಳುವಂತಹದನ್ನ again the same complex I wrote in the board. I will come up with what I have discussed, what is there in the question paper. So same thing I have revised in part C. You can trust us with this. Draw the energy level diagram of splitting of d orbital in octahedral crystal field theory. Go watch the live, check your question paper, maximum part C question. Whatever we have revised in the previous night, the same thing has come up. Delta naught octahedral du energy pair kadime ittu anta helidre, pairing agalla anta helidre hege ನೀವು d4 ions ಅನ್ನು fill ಮಾಡ್ತೀರಾ. Again the same question. Electronic configuration ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ. So almost all the part C questions whatever we have revised, right, ಅದು ಬಂದಿದೆ. octahedral d2sp3 hybridization, yes ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, I guess you can actually benzene diagram ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. yes ಬಿಡಿಸಬಹುದು. First I have done numericals correct, then wrong, it is written wrong because of wrong log value. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 mark. ಓಕೆನಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 1 mark ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ the first 2 step wrong, first 2 step correct, substitute ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ 3 marks ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ನಲ್ಲಿ ಶಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. It has come up. Write the anodic and cathodic and overall reactions of corrosion of iron occur in water and air. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ 1 mark MCQs, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 marks ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ 0 order ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್, ಇದು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇದೇ ಸಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಗಿವನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, RX ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. SN2
SN2 mechanism. SN2 mechanism ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ 3 marks is in your pocket. Complete the following reaction. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಇದೆ. Which ಫಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಫಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಫಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ನೀವು ಬರ್ದಿರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ವಿಸಿನೈಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿಸಿನೈಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೂಪರ್, ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 marks ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಜೊತೆಗೆ 38th question, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ethanol to ethene. We all knew that this mechanism will come for 3 marks. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, even without using the catalyst also, just by shaking we will get the turbidity, but not the secondary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ after 5 minutes. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ, at room temperature ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. We have written it. Ma'am, should we write the IUPAC names? IUPAC names ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ even the common name ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get marks. ಆಯ್ತಾ? Write the chemical equation in the manufacture of, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳೆ, ಕ್ಯೂಮೆನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ರೈಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಐ ಬೆಟ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ರಿವಿಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಜಿಂಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಫಿನಾಲ್ ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, ಈಸಿ ಪೀಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 marks ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು. ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕೆ ಮಾಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ವಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವೇಟ್ ಲಿಟಲ್ 10 more minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಸೂನ್. All set. Next, write the steps involved in the mechanism of acid catalyzed idayitu. Next ಏನು? Williamson reaction for the preparation. We have told this. ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಡಸ್ ಮೆಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್? ಮೆಥನಾಲ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಎಸ್ಟಾಲ್ಡೋಕ್ಸೈಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH2 ಏನಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಟ್ Clemmensen reduction idu hydrogen in the presence of KOH ethylene glycol. You get A and B and N2. So hope this is the application part of Clemmensen reduction reaction. Write one reagent used to distinguish aldehyde and ketone. This we have written. So idralli basically C double bond NH2 hydrazone barutte. Hydrazone again ee A anta heluvanthadu hydrazone aita. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜೋನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್? ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್. Wolff-Kishner reduction of ketone in a basic medium. Wolff-Kishner reduction reaction. Not Clemmensen. Clemmensen is reduction in acidic medium. I totally understand. It should be
Wolff-Kishner reduction reaction. Write any one reagent used to distinguish between aldehyde and ketone. Idra ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Yes, it is Wolff-Kishner reaction. Next ಬಂದು, when methyl magnesium iodide reacts with dry ice to form an intermediate which on acidification gives compound A. Write equation for the above chemical reaction. ಇದೇನಿದು ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಇದೇನಿದು RMGX ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು CO2 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, RMGX ಅಂಡ್ CO2 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಆಸಿಡ್, RMGX ತಗೊಂಡು ಡ್ರೈ ಐಸ್, CO2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ದಿ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, RMGX ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ RMGX ಎಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೇರ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. MCQs ಬರುತ್ತೆ. BP ಸುಮುಖ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಲೆ ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್. 5 more minutes. Activation energy 58.8 something ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you will get the exact answer. Sadiq, Amu, everybody, you will get the exact answer. Just stay on the live. Write the chemical equation in all in Gabriel Thalamide. ಯಾರೆಲ್ಲ amines chapter revise ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಿ, this part I've told you already. Explain coupling reaction. No, not to mention, this is also something which I've written. Write the Haworth structure of sucrose, essential amino acid, fibrous protein. ಈ ಸುಕ್ರೋಸ್ ತು Haworth structure ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ RNA. ಯಾವ್ದು DNA ದಲ್ಲಿದೆ, RNA ದಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಥೈಮಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ RNA ಅಂತ ಹೇಳಿ. RNA ದಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ, DNA ದಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನೌ How was it? Avinash, Jagu, chemistry forever ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಜಿ ಚಂದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. wrote CO2 in the place of O2 as a catalyst by mistake. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ wrote CO2 in the place of O2 as a catalyst by mistake. Will I lose 2 marks in Cumin reaction? Cumin reaction ಗೆ O2 is very important. Okay, if your product is correct, maybe for the reactant part, ಅಂದ್ರೆ reactant ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ they may lose mark. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ RR ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, we all are great. It's about the Karnataka, right? It's about the chemistry paper. It's about the solution. It's about your growth. It's about your mark. It's about you, right? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. whomever is helping you, all are great ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? Next part E ನಲ್ಲಿ calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% of carbon tetrachloride ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ತರ MCQs ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಬಾಲಿ ಸರ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಲಿ ಸರ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈವ್. whomever is helping you all, yes, we are very happy to help you. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, because most of the questions whichever we have revised in the last 5 days, it has come up, right? Yes. So answer Q ಹೇಳಿ. Should I start? Okay, so all set. Okay, Amshika, Ashwal, Lol, ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ whomever is texting you, we are happy to see you here with your little hearts. So we are coming up with the answer. Stay tuned. Thank you. Hello everyone. Namaskara ellarigu. How was the question paper?
ಹೆಂಗಿತ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು? ಈಸಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ರಿ. ಹಾಂ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅನ್ಮೋಲ್ ತುಷಾರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್लीज गेट लॉस्ट. हाँ, अनमोल तुषार को ब्लॉक करो. अनमोल तुषार जो है ना, उसको ब्लॉक करो. या ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Okay, great. Students, let us solve the question paper. I think you can see this. If a process of dissolution of solid in liquid is a endothermic process of solid in liquid is a endothermic process, then what will happen? What is its solubility? Yes, decreases with increase in temperature, right? Adu endothermic irodrinda it needs temperature, so therefore it increases with decrease in temperature. Increases with increase in temperature. Since it is endothermic, it is favored by increase in temperature. So therefore, nimma answer enagutte? First one should be C. Is that clear? Since it is endothermic, it needs temperature. Is that clear? Right. If the process of dissolution of solid in liquid is endothermic, its solubility, right? Dissolution of solid in liquid. Solid and liquid alli hakid kudle, it is going to, yeah, it is endothermic process, so it needs temperature, right? Okay, fine. So going for the next one, when the concentration of electrolytic solution approaches to 0, the resulting molar conductivity is known as limiting molar conductivity. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? Limiting molar conductivity, lambda m naught, limiting molar conductivity. Third one nodri, during discharge of the lead storage battery, the correct half cell reaction, add anode ಏನಿರುತ್ತ್ರಿ? PB ಇರುತ್ತೆ. So PB ಇದ್ದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, PB ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಡ. Okay, so add anode, PB is converted to PbO2, wrong. PB is converted to PbSO4 is right. Add anode, PbO2 is converted, no. PB is converted to PbSO4. So add anode, we are only having PB. So PB is converted to PbSO4. So ನಿಮ್ಮ answer ಯಾವುದು? Option B. Third one is B. Yes or no? Yes. Okay, next, number 4. The catalyst in the chemical reaction provides an alternate pathway. Catalyst ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು alternate pathway ಕೊಡುತ್ತೆ, or the reaction mechanism by decreasing alternate pathway ಕೊಡುತ್ತೆ, but ಏನು decrease ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? Catalyst ಏನು decrease ಮಾಡುತ್ತೆ? If this is without catalyst, so with catalyst, energy of activation decreases. This is the energy of activation. Without catalyst ಇದು with catalyst ಇದು. So activation energy decrease ಆಗುತ್ತೆ. So fourth one should be A. Very good. Which of the following is a pair of metal oxide or amphoteric? Amphoteric antandre they will be acting like acids as well as bases. So here your answer is, last year question idu, V2O5 Cr2O3. Last year question repeated. Okay, the correct IUPAC name of PTNH3 twice Cl2. NH3 ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಅಮೀನ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಕ್ಲೋರೈಡೋ. ಇವೆರಡು ಡೈಕ್ಲೋರೈಡೋ ಇದೆ, ರಾಂಗ್. ಸೊ ಡೈಅಮೀನ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡೋ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದಟ್, ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, the stereoisomers related to each other as a non-superimposable mirror images. It is the definition of what? Enantiomer. The stereoisomers related to each other as a non-superimposable mirror images are enantiomer. So seventh one nimma answer is to, seventh one is A. Very good. Right. Eighth one, anisole on treatment with CS3Cl. Anisole on treatment with CS3Cl. What is anisole? OCH3 on treatment with CH3Cl. Right? Alkylation of anisole in the presence of anhydrous
anhydrous aluminum chloride. So what will happen? Friedel-Crafts alkylation. So your CH3 would go to ortho as well as para position. So what would be your answer? Ortho and para methyl anisols. Nimma answer estu? Ortho and para methyl anisole. So nimma answer yaudili? Nimma answer 6. 8th one yaudu? C. Yes or no? 8th one C. Very good, very good. 9th one, the enzyme which can catalyze the conversion of glucose to ethanol. Glucose to ethanol is what? Zymase. Glucose to ethanol is what? Zymase. 9th one is C. Howdalla hedi? Is that the 9th one? Yes, Zymase. Is that clear? This question we have done in our practice. I mean, just 2 days before. 10th one, nucleophilic attack on the carbonyl carbon atom changes its hybridization from. Nucleophilic attack from the carbonyl carbon ge ನೀವು nucleophilic attack ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ first of all what was the hybridization? sp2 ಆಗಿತ್ತು. So if the nucleophile attacks here, what would happen? The nucleophile comes here, the electrons would move here. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 4 bonds and that would turn it to sp3. sp2 to sp3 ಆಗುತ್ತೆ. sp2 to sp3 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಸ್. 11th one, decarboxylating agent. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. What is a decarboxylating agent? Mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. Is that clear? Decarboxylating agent. Mixture of NaOH and calcium oxide, where calcium oxide acts as a catalyst. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. To prepare para-nitroaniline as a major product from aniline, the amino group is protected by. ನಿಮಗೆ para-nitroaniline ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, to prepare para-nitroaniline as a major product from aniline. So aniline ಇಂದ ನಿಮಗೆ para-nitroaniline as a major product ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ only one product ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, first of all ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ acylation ಮಾಡ್ತೀರಿ. First of all, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Acylation ಮಾಡ್ತೀರಿ. Is that clear? So you are going to acylate it. NHCO CH3 ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ mono substituted product ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? So therefore ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Acylation. 12th one should be option A. First you will be acylating it so that mono substituted product is obtained. Is that clear? Right. Next, the reagent used to separate the mixture of methylamine, dimethylamine. Methylamine ಏನದು? Primary amine. Dimethyl ಏನದು? Secondary amine. Methylamine ಮತ್ತೆ primary amine ಮತ್ತೆ secondary amine ಅನ್ನ ನೀವು separate ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you have to test it with what? You have got one test. What is that? C6H5SO2Cl plus HClO, C6H5SO2Cl plus KOHO. It is Hinsberg's reagent. Is that clear? ರೋಹನ್ ಡಿ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. Hinsberg's reagent, benzene sulfonyl chloride in KOH. Is that clear? So you are going to get primary amine jote, you are going to get a precipitate soluble in KOH. With secondary amine, you will get no precipitate. I mean, you will be getting salt which is not soluble in KOH. Okay? Which question you are telling? Option, yeah. Third one. This is not, methylamine ಮತ್ತೆ, methylamine ಮತ್ತೆ diamine separate ಮಾಡೋದಲ್ಲ. The reagent which is used to separate, you are already having that particular, CH3 ಮತ್ತೆ KOH ನಿಂದ methylamine react ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಥಯೋಸ್ಯಾನೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಐಸೋಸ್ಯಾನೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಟ್. ವಿತ್ ಹೆನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ KOH. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ KOH ಮಿಥೈಲಮೈನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೈಲಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. 14th one. The carbohydrate which is also known as animal starch is also, what is that? Fact based, that is glycogen. Is that clear? Right. 15th one. Which vitamin deficiency causes the diffuse of chemolysis? Vitamin B2. Vitamin B12 is for anemia. Vitamin B1 is beriberi. Vitamin B6 is convulsions. Is that clear, students?
So these are your answers. How many of you have got 15 out of 15? Imran Sheikh, congratulations. Congratulations. Sir, MCQ all scratch ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 15 out of 15. Shalini, congratulations. Bhagyashree 15, 14. Harshita already got 20 out of 20, including fill in the blanks. Fantastic. Dawood Tumkur. Okay. I got 15. Harshita 15. Very good, very good, very good. Appreciable, appreciable. Bhumika appreciable. Rupa appreciable. Abdul, Anil Kumar, Crystal Soul. Very good, very good, very good. Fantastic. So let's go to fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. The number of moles of the solute present in 1 kilogram of the solvent is called molality. Molality. 1 kilogram ide alva illi. 1 kilogram idre adu molality. 16ನೇದೇನು molality. ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? Right. The number of collisions per second per unit volume of the mixture is known as collision frequency. I have told you in the practice questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ collision frequency. Is that clear, students? ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದ್ರಿ? Collision frequency. Number of collisions taking place per second per liter. Is that clear? Very good, very good, very good. Transition metal forms large number of complex compounds due to their high amount of charge density. Andre ionic charge. Ionic charge. Ionic charge. The common name of alkyl magnesium halide RMgX. ಏನದು? Grignard reagent. Grignard reagent. Formula of benzene diazonium chloride. Benzene C6H5 N2 plus Cl minus. Andre C6H5 N2 plus Cl minus. 20 out of 20. Yes or no, students? 20 out of 20 banta ellargo? Most of you? Very good, very good, very good. Appreciable, appreciable, appreciable. Fantastic. Right. So illella nodri, all descriptive questions. Just tell me whichever is difficult for you. Otherwise I'll go on explaining it. What type of deviation from Raoult's law is observed when equal volume of ethanol ಮತ್ತೆ acetone? ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟೋನ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ಡ್? ಇಥನಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಅಸೆಟೋನ್ ಟು ದಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಬರ್ದಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಏನ್ರಿ ರೀಸನ್? ರೀಸನ್ ಏನು? ರೈಟ್, ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Strength of the hydrogen bond is reduced or interactive forces are reduced. So therefore force of attraction decreases. Therefore it shows a positive deviation. ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. I've told you crystal soul. If you scratch it and write it neatly, whatever you write it neatly, that will be considered. ನೀ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಂ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಎಸ್, somebody was telling me in the comment yesterday molecularity can be fraction ಅಂತೆ. NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾ, ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ powers to which the concentration term is raised in the experimentally determined rate equation. Molecularity is the total number of species colliding with each other simultaneously to form the products. Order can be zero fraction. Molecularity is always a whole number. Is that clear? Sir, I am from Sarthak batch. Please upload short notes. Yes, we will do that. 13th one I have already told you. 13th one D ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes, because you are going to get, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 13th one I am explaining again. 13th one. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, everybody is telling this. Right, chloroform with KOH ಕಾರ್ಬಾಲಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು methylamine ಕಾರ್ಬಾಲಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್. ಕಾರ್ಬಾಲಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರೆಸಿಪಿರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಥೈಲಮೈನು ಮತ್ತು ಡೈಮಿಥೈಲಮೈನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲಮೈನ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಿಥೈಲಮೈನು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಥೈಲಮೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿರೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡೈಮಿಥೈಲಮೈನು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿರೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ 13th one is B. Is that clear, everyone? Yes.
Yes, please tell me the number of question that you need. What is a spectrochemical series? The series of all the ligands arranged in the increasing order of their field strength is called as spectrochemical series. Between COEN thrice, CONH3 6, which is more stable? The stability depends on strength of the ligand. Is that clear? Ethylene diamine, which is a chelating ligand, would be definitely stable complex. Is that clear, students? Yeah. Write the IUPAC name as well as product obtained when ethyl bromide reacts with sodium iodide. Yavado reaction idu? This is going to be what? It is going to be what? Right, it is going to be Finkelstein's reaction. Howdalla hedi students? 24nedu. Write the IUPAC name of the product obtained by ethyl bromide. Ethyl bromide. Ethyl bromide is what? C2H5Br. ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ? C2H5Br ಅನ್ನ ಅವರು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಡ್ರೈ ಅಸಿಟೋನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ only. Finkelstein's reaction, that's all. IUPAC name of the product also. So what are you going to get? C2H5I. So what are you going to name it as? It's going to be named as iodoethane. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? iodoethane. Is that clear, students? IUPAC name. Yes. Understood everybody? Correct ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? Are these all the correct ones? Yes. Explain haloform reaction. Haloform reaction with the chemical equation. Haloform reaction with the chemical equation. What is haloform reaction? Haloform reaction is displayed by all those compounds which are containing CH3CO group or CH3CHOH group. ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ CH3CO group ಅಥವಾ CH3CHOH group ಇರುತ್ತೋ those compounds are displaying haloform reaction. Is that clear? So for example, if you consider RCOCH3, if you consider halogen in NaOH, what is the product that you are going to get? You are going to get RCOONA plus you are going to get haloform CHX3 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. This is the answer for that. Haloform reaction with chemical equation. Is that clear? First in baribeku. Haloform reactions are those reactions answered by compounds containing CH3CO or CH3CHOH group. If you consider a compound containing CH3CO or CH3CO group with halogen in NaOH, you are going to get sodium acetate or plus you are going to get a haloform CHX3. Is that clear? Yeah. Question number 11. Answer already helaitu. Question number 11. Answer is what? NaOH plus CaO. That is a decarboxylating agent. Is that clear? Please tell me which one you want. Which one else you want? Name two hormones which can regulate the glucose. One should be insulin and the other can be glucagon. Sorry. Ethyl iodide. I doubt. Yes, iodoethane ಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Ethyl iodide is also alkyl group ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. They expect one word name for IUPAC name. Okay, right. Next, write the balanced chemical equation for manufacture of potassium dichromate. You have done it many times. You can do it again. 28th, give reason. The spin only magnetic moment of scandium plus 3 is 0. Scandium plus 3 is 0 because the configuration outermost ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is scandium, right? 3d1 4s2 ಇರೋದು outermost plus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 3d0 4s0 with no unpaired electron. ಅದರದು magnetic moment 0 ಆಗುತ್ತೆ. No unpaired electron, so magnetic moment is 0. Give reason for this. Alloys are readily formed by transition metals. Why? Alloys are readily formed by transition metals because the difference in the size is very less. The difference in the size between the transition elements is very, very less. Is that clear? Because they have less amount of size difference, they undergo combination to form alloys. Madam, ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ಲಿ, ಸಾಕು ನನಗೆ.
ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಳಿಸಿರೋದು ನೀವು ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋದು? ಹೌದಾ? ಈಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Sir, I have written similarity in, what is that? I am not able to get it. Yeah. You have written similarity in atomic radius. Yes. That will give you the marks. Similarity in atomic radius, or almost they have same atomic radius anta baribodu. Even if they are different in size, the size does not differ much anta baradru naditadu. That can be the sufficient reason. Write the structure of manganate ion, MnO4 minus 2. MnO4 minus 2. You can write it like this. MnO4 minus 2. MnO4 minus 2. Is that clear, students? Tetrahedral structure. What is the lanthanoid contraction? Mention the consequences of that. We have done it. I told that it will definitely come. Idu notri geometrical isomers. Yesterday we have done it and it has definitely come. COCl2 En twice. The draw the geometrical isomers heng draw martiri. Cl, ethylene diamine. Is that clear? This can be one. And the other one more can be what? You can have CO. CO you can have Cl, right? You can have ethylene diamine here. You can have ethylene diamine here. Right? We have discussed this. Yes. Right. So this is 1, this is 2. This can be Cl. This is done. I'll take both here. This is CO, Cl2, ethylene diamine twice. So CO, Cl, ethylene diamine. This is one. And the other one you can consider. Yes, you can have ethylene diamine, Cl. Is that clear? The geometrical isomers. Okay, right. Explain the example. Give an example of ambidentate ligand. Ambidentate ligand you can give Cn minus kodabodu, ONO minus kodabodu. Yes or no? Is that clear? Yes. Next, on the basis of valence bond theory, CONS36 plus 3, you have done it large number of times. Very important that I have already told you, and that is it. Please tell me which else you want. Draw the energy level diagram for splitting of d orbitals in octahedral crystal field. Octahedral crystal field. In octahedral crystal field, splitting of d orbitals in the octahedral crystal field, you can have these d orbitals. Idanne systematic I draw madbeku. Not as simple as I am drawing here. You should show that this is your crystal field stabilization energy. This is the barycenter. Here you are going to have plus 0.6 into delta naught minus 0.4 into delta naught. This has to be mentioned. Is that clear? Yeah. Right? Right. If delta naught is less than P, pairing energy is more. If pairing energy is more, on the basis of crystal field theory, write the electronic configuration for D4. D4 in octahedral. 1, 2, 3, 4. Pairing energy is more. If the pairing energy is more, automatically they would be jumping here. This would be your configuration. You would ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? T2G3 EG1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ you will get the marks here. 32B. ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ? ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಐ ಡೌಟ್ ಅಮ್ಮ. ಅಯೋಡೋ ಈಥೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ IUPAC ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ನೇಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್?
The flow of solvent from concentrated solution to dilute solution. When you apply the external pressure on the concentrated solution, which is more than osmotic pressure, that is called reverse osmosis. And the application of that is conversion of seawater to drinking water, which is called as a desalination. Is that clear? State Henry's law. State Henry's law. The mole fraction of the gas in the liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas in a mixture of gases which are on the surface of the liquid. Or you can simply write mole fraction is directly proportional to the partial pressure of the gas. Is that clear? Numerical. One by one I am taking. I'll come back to that. Draw a neat label diagram for standard hydrogen electrode 34. I think you can do it by yourself. Illi ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Write its half cell. Half cell ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? Half cell reaction. The hydrogen gas can undergo oxidation to give me H plus also, and H plus can undergo reduction. H plus can undergo reduction also. Hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ? Standard hydrogen electrode is taken to be 0. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿತ್ H plus ions of 1 molar concentration. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು SHE ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Write the anodic and cathodic reactions of corrosion of iron. Corrosion of iron ali, what is the oxidation? Oxidation is iron is undergoing oxidation, Fe to Fe plus 2. What is reduction? Reduction of oxygen gas to give you water. One Fe to Fe plus 2 anodic reaction. Innondu reduction of oxygen gas to form water. These are the oxidation and reduction reactions at rusting. Yeah, skull I'll come to that. Derive integrated rate equation for zero order. It is a derivation. You have done it at least 50 times in the entire year. Adannu kuda madri. Very important. Next, write the mechanism of the conversion of methyl chloride to methyl alcohol. Methyl chloride to methyl alcohol andre yavud baritirri ಇಲ್ಲಿ? SN2 mechanism ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಲೋಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? This would be your Woods reaction. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? You are going to get benzene and benzene. Is that clear? It's going to be Fittig reaction, sorry. Is that clear? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? Ethene with bromine in CCl4. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Bromination. CH2Br, single bond CH2Br. 1,2-dibromo ethane. ಬರ್ದಿರಲ್ಲ? 1,2-dibromo ethane. Is that clear? Right. Write the steps involved in the mechanism of acid catalyzed dehydration of alcohol to alkene. So this is also very important. You have done it many times. 3 steps are there. You can do it. What is the Lucas reagent? Anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. Which class of alcohols does not produce a turbidity at room temperature? Yaudu? Primary alcohol. Yes or no? Write the chemical equation in the manufacture of phenol by cumene process. What is the cumene? Isopropyl benzene. Isopropyl benzene. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? You are going to do aerial oxidation ಮಾಡ್ತೀರಿ. You are going to get cumene hydroperoxide. You are going to get cumene hydroperoxide. Is that clear? This is subjected to acid hydrolysis, and then you are going to get what? You are going to get phenol ಮತ್ತೆ acetone ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Is that clear, students? Right. ಆಮೇಲೆ B. What is this? Phenol with zinc. Zinc oxide ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? So zinc is undergoing oxidation. Phenol undergoes reduction. So what would be your product here? Benzene. Your product would be benzene. Is that clear? Right. Yeah, that is Fittig reaction. I told you. Explain Williamson's reaction for the preparation of methoxymethane. Methoxymethane form ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Methoxymethane form ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ sodium methoxide ಮತ್ತೆ methyl bromide ಅನ್ನ ತಗೋರಿ. It is going to follow SN2 mechanism. ನಿಮ್ಮ nucleophile methoxide ion. So you are going to get Na plus and Br minus is the leaving group. ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? CH3O CH3 ಸಿಗುತ್ತೆ plus NaBr. So what is followed here? SN2 mechanism. Sodium methoxide plus methyl bromide would give you methoxymethane. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. How does methanol
react with hydroxylamine. Explain with equation. Question number 40. Question number 40. Methanol andre enri formaldehyde. Formaldehyde is going to react with what? Hydroxylamine. What is hydroxylamine? NH2OH. NH2OH. So what are you going to have here? Hydroxylamine. Methanol reacts with hydroxylamine, right? So you're going to get what? You're going to get HCH double bond, right? Going to have, this is hydroxylamine, no? Question number 40. Methanol. Methanol is what? HCHO, right? With hydroxylamine. NH. Explain with equation. NH2 NHOH. Is it not? Should give hydroxylamine alwa actually. You take NH2, you should be getting HC double bond H2NH2. Is it not? I'll just come to that question. Yeah. Ille nodri, identify A and B. I'll come to this question. Identify A and B in the following reaction. Yav reaction edri idu? With hydrazine and followed by KOH in ethylene diamine. Yavdidu? 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶. So what would be your first reaction? You would be eliminating water molecule. Yen barutte illi? CH3 CCH3. You would be having double bond NNH2. Is that clear? With KOH yenagutte? You would be converting the carbonyl group into methylene group. So finally ನಿಮ್ಮ B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ propane ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ B ಏನಾಗುತ್ತೆ propane ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear, students? Is that clear? Yeah. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, numericals I am coming. Write any one reagent used to distinguish between aldehyde and ketone. Aldehyde are easily oxidized by mild oxidizing agent like Fehling solution, as well as you can take the silver ammoniacal silver nitrate Tollens reagent also. Is that clear? Tollens reagent can be used to separate aldehyde as well as ketone. Is that clear? Right. When methyl magnesium iodide reacts with dry ice, methyl magnesium iodide CH3MgI. ಯಾವ reaction ಇದು? CH3MgI. Methyl magnesium iodide reacts with solid carbon dioxide. It forms a intermediate. So what would happen here? There is a negative charge on the carbon of Grignard reagent, and this would with the positive charge on the carbon would be adding on here. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? CH3CO minus MgI ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ acidification ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ acidification ಮಾಡಿದರೆ you are going to get OH here. So this would be your final product. Write the equation of the above. ಇದು equation ಆಯಿತು. Write the IUPAC name of the compound A. What is the IUPAC name of this? ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ethanoic acid. Is that clear, students? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಿರಿ ಆನ್ಸರ್ಸು? Yeah. Next. Between acetic acid and monochloroacetic acid, which is more acidic? This is acetic acid, CS3CO, and this is monochloroacetic acid. Due to the presence of Cl, which will have minus I effect, it will increase the ability to release the H+. Therefore, monochloroacetic acid is more acidic because of the presence of Cl due to minus I effect. Write the chemical equation involved in the Gabriel synthesis of methanamine. Gabriel phthalimide synthesis of methanamine. Yes, I have explained you this reaction. Gabriel phthalimide synthesis. What you have to be taking here? You will be taking phthalimide in the start ಮಾಡ್ತೀರಿ with KOH. What you will have?
you will get potassium thalamide. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? You will get potassium thalamide. ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೀಥೇನ್ ಅಮೈನ್ CH3NH2 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಥಲಿಮೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 42. Is that clear? Yes. Explain coupling reaction. I have already done this in the YouTube session. This reaction. Yes. Haworth structure of sucrose is easy. You can do it. Essential amino acids, you can consider lysine. What are essential amino acids? The amino acids which are essential and to be taken through diet. Is that clear? Right? So, and then you have 43, that is lysine. Yeah. Give an example for fibrous protein. You can consider it as keratin. Name the nitrogenous base present in DNA and not in RNA. So you have adenine, guanine, cytosine, thymine. Adenine, guanine, cytosine and uracil. So what is present in DNA but not in RNA? That is thymine, you can write. Thymine is present in DNA but not in RNA. Is that clear? Modulus, sir, I am coming, please. Okay, can we go to numericals? Everyone? Yes. Calculate the mole fraction of benzene. In a solution containing 30% by mass of carbon tetrachloride. 30% by mass of carbon tetrachloride ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 30 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ? 70 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್? ರೈಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಕ್ಲೋರಿನ್ 35.5 into 2, 71 into 2, 142. 142 plus 12 ಅಂದ್ರೆ 154. 154 gram per mole is the molecular mass of carbon tetrachloride. Molecular mass of benzene is 78 gram per mole. Okay, right. Calculate the mole fraction of benzene. So mole fraction andre first of all you should find number of moles. So what is the number of moles of benzene? Number of mole of benzene is mass of benzene by molecular mass of benzene ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ number of moles of CCl4. Number of moles of CCl4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Mass of CCl4 divided by molecular mass of CCl4. How much would it come up to? Do you want the exact answer? Exact answer ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? So we have 70 by 78. 70 by 78 is 0.8974. Right? ಆಮೇಲೆ 30 by 154. That is 0.1948. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಬಂತು. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.8974 divided by total 0.8974 plus 0.1948 ಅಂದರೆ 1.0922. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 0.8974 divided by 1.0922. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.82. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡೂ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? Yes, I'll read it again. Calculate mole fraction of benzene containing 30% by mass of carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride 30% ಆಯಿತು. Benzene automatically 70% ಆಗುತ್ತೆ. Benzene would be 70 gram. Sir, it's 30 gram benzene. 30 gram benzene ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ? Calculate the mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride is 30%. Nanath. Yeah, 30 gram is carbon tetrachloride. Am I correct? I'm just solving it again. Yes. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? Any other answer you have got? Yes.
It's correct, no? Yeah. Yeah. Next. 45. Going to 45. 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene. 1 gram of non-volatile solute. Mass of the solute 1 gram ತಗೋಬೇಕು. Yes. Dissolved in 50 gram of benzene. Benzene solvent ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು 50 gram ಬರುತ್ತೆ. It has lowered the freezing point. ಅಂದರೆ delta TF already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant ಅಂದರೆ KF is given to be 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molecular mass of the solute ಅಂದರೆ M2 ತೆಗಿಬೇಕು. M2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1000 KF W2 by delta TF into W1. Yes or no? So direct ಬರಿತೀನಿ. Your answer shall be 1000 into your KF is 5.12 into W2 is 1 gram divided by delta TF is 0.40 divided by W1 is 50. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 256 ಬರುತ್ತೆ and that has to be written as gram per mole. ಇಷ್ಟು ಬಂತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 256 ಬಂತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, very good. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. $256 ನೋ? ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, coming to the last session, calculate the EMF. I definitely told 99.99% ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್, these two are most expected. Calculate EMF of the cell. Right, EMF of the cell is equal to what formula? E naught of the cell minus 0.0591 upon n into log of numerator ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ni plus 2 ಎಷ್ಟು? 0.160 divided by denominator ನಲ್ಲಿ Ag plus ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 10 raised to minus 3 raised to 2 ಬರುತ್ತೆ, because there is 2 here. What is the value of n? Your n value is how much? ni to ni plus 2 ಅಂದರೆ n value is 2. E naught of the cell already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.05 minus 0.0591 upon n is 2 into log of ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಇದನ್ನ? 1.6 into 10 raised to 1.6 into 10 raised to minus 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 square ಅಂದ್ರೆ 4, 10 raised to minus 3 square ಅಂದ್ರೆ minus 6. 1.6 upon 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 1.05 minus 0.0295. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ರೈಟ್, 1.6 upon 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1.6 upon 4 ಅಂದ್ರೆ 0.4 ಇಂಟು minus 6 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 plus 6 minus 1 plus 5. ಓಕೆ, 4 into 10 raised to 5 ಅಂತಲ್ಲ. 1.05 minus 0.0295 ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 4 into 10 raised to 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ log 4 plus log of 10 raised to 4 ಆಗುತ್ತೆ. log of 10 raised to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಲಾಸ್ಟ್ 1.05 minus 0.0295 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.6 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 raised to 4 ಅಂದರೆ 4.6 ಆಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ 1.05 ಮೈನಸ್ 0.0295 ಇಂಟು 4.6 ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ? ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದು? 4.6 into 0.0295. This is 1.05 minus 0.1357. 1.05 minus 0.1357 ಅಂದರೆ 0.9143 ಬರುತ್ತೆ. 0.9143 ವೋಲ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಂತಿದೆ? 1.914. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್.
Okay, everybody got that? I'm missing the chat session. I'm not able to see your chats. Did everybody get that value? Okay, next one, 47. 47 students. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. Time is equal to 10 minutes antandre 60 seconds. 60 seconds. Okay, with a current of 5 ampere, 1.5 ampere, 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited? Mass of copper deposited. Is that clear? Right? Yes. So, ile nodri students, you have a formula. What is that? Mass of copper deposited is equal to Q into E by 96,500. What is Q? I into T into E by 96,500. I value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.5 ampere. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60 seconds. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ದು? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 63. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟತ್ರದ್ದು 2 ಅಂದರೆ 31.5 ಬರುತ್ತೆ. 31.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 96,500. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು? ಎಸ್, ಟೈಪ್ ಯು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 600 seconds. 600 seconds 60 ಇಂಟು 10 600. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.5 ಇಂಟು 600 ಇಂಟು 31.5 ಇಂಟು 96,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 96,500. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 0.2937 ಬರುತ್ತಾ? 0.2937 ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್. Q is what? I into T. So your I is 1.5. Time is 600 seconds into your equivalent mass is 31.5 divided by 96,500. 0.2937 gram. 0.2937 gram ಬರುತ್ತಾ? 49th ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. 48 ಹೇಳ್ರಿ. 48 ಅಲ್ಲ, 47. 47 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 47 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲ, 0.29 ಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿದೆ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ 30 grams ಇನ್ NCERT. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು. NCERT ಅಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕೇನಪ್ಪ? They have clearly mentioned ಅಲ್ಲ 30 gram in CCl4, 30% by CCl4. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 48. I am coming to 48. A first order reaction has a rate constant K is equal to 1.15 into 10 raised to minus 3 per second. How long? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೀವು 5 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಉಳಿಬೇಕು. 5 ಗ್ರಾಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. T is equal to 2.303 by K into log of A upon A minus X ಅಂದ್ರೆ 5/3. So your time is 2.303 by K. K is how much? 1.15 into 10 raised to minus 3. Log of 5 minus log of 3. Yes or no, students? So
So your time is 2.303 divided by 1.15 into 10 raised to minus 3. Log of 5 andre 0.6990. Log of 3 andre 0.40 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. Yes or no? So all put together approximate ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು log value approximate ಬರ್ದಿನಲ್ಲಿ. So all together ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 2.303 divided by 1.15 ಅಂದ್ರೆ that should be almost 2 into 10 raised to 3 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 0.6990 minus 0.40 ಅಂದ್ರೆ 0.299. ಸೊ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 2000 ಇಂಟು 0.299 ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 48 ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 600 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಗೇನ್. 2.303 ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.15, 2.3 by 1.15 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 2 into 10 raised to 3 ಅಂದರೆ ಇದು 2000 ಆಯಿತು. ಇದು 0.6990, ಇದು 0.43 ಅಂತಂದರೆ 0.299, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.3 into 2000 ಅಂದರೆ 600 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? Then I have to go for the right answers for log. What exactly is the log value of 3? Log value of 3 exact value ಮಾಡೋಣ ಈಗ. 2.303 by 1.5 into 10 raised to minus 3 log of 5 by 3. 2.303 divided by 1.15, 2.002 into 10 raised to plus 3. ಇದು log of 5 minus log of 3. So 2.002 into 10 raised to 3. Log of 5 is, I am sure it is 0.6990. Log of 3 exact value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Log of 3 exact value 0.477. ನಾ 4 ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 0.4771. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 2002 ಆಯಿತು. ಇದು 0.6990. 0.6990 minus 0.4771 ಅಂದರೆ 0.2219. 0.2219. 2219. 2000, almost 2000 into 0.2219. 443 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು 0.4 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಂತದು. 443, 444, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. 0.4 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 0.4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಡ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಲಾಗ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The rate of a chemical reaction quadruples. Quadruples ಅಂದ್ರೆ ಏನು? K2 by K1 should be 4. When the temperature changes from ಅಂದ್ರೆ your initial temperature is 293, your final temperature is 313 Kelvin. ನಿಮಗೆ I asked you to be very careful regarding this particular problem. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Calculate the value of EA. So what is your formula? Log of K2 by K1 is EA by 2.303 into R. ಇದು T2 minus T1 upon T1 into T2. Log of K2 by K1 ಅಂದರೆ 4. Log of 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? 0.60 ಬರುತ್ತೆ ಐ ಗೆಸ್. EA by 2.303 into 8.314 ಅಂದರೆ 19.147 ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 313 minus 293 ಅಂದರೆ ಇದು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 293 into 313. ಸೊ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕೀಗ? Your energy of activation is 0.60 into 19.147 into 293 into 313 divided by 20. So all put together your answer should be 0.60 into 19.147 into 293 into 313 divided by, I lost it somewhere, 0.60 into 19.147 into 293 into 313 divided by 20.
52678, 52678 or 52.6 kilojoule. 52.6 kilojoule, 52.8. Very good, very good, very good. Very good. SI unit only I am telling 52.8 kilojoule. ಬರ್ತಾ ಇಷ್ಟು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.0821 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ದಿ ಮತ್ತ do you have any pressure there? They have asked you energy. It should be in joule. Right? ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ joule ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. Yes, that's right. That's right. That's right. Okay, students, all the answers are correct for you. Yes. Anything? Any confusion there? Any confusion? Any question that has to be resolved? Yes. Any question that has to be resolved? Any queries? Any queries? Any queries? Any queries? I hope 6 kilojoule ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ 6 kilojoule ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ Will they cut marks for scratches? As long as your scratches are productive, they will not cut marks. Productive scratches ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧನೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಬರೋದು ಅದನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ and they will not give marks. Sir, 44th numerical benzene is 30 gram. 44th nodri. Calculate the mole fraction of benzene in the solution. As much as the English what I know, calculate the mole fraction of the benzene in the solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. Idaralli 30% by mass in carbon tetrachloride. Yes or no? Mass in carbon tetrachloride ಎಷ್ಟಿದೆ 30%. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನದು 70%. ಸೊ 70% ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Yes or no? If my English is correct, forget about chemistry, but if English is correct, 30% by mass in calcium carbon tetrachloride ಅಂತಂದ್ರೆ 30% is carbon tetrachloride, remaining would be benzene, that is 70% benzene. Read that question in Kannada version. Kannada version. Calculate the mole fraction. Mole fraction of the benzene ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 30% ಬೈ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30% ಬೈ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. 30% ಬೈ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 30% ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ನೋ. ಓಕೆ. ಯಾ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್? Sir, please reply for my doubt in MCQ. Enantiomers and diastereomers both are not superimposable. If they asked about mirror image, then enantiomers must be the answer. Enantiomer is only the answer, no? Enantiomer is only the answer. That only I have written. Please check it. Yes. Yes, now it is KCET time. Okay. Yeah. 44, 45, 46, 47, 48, all those are numericals. Yes. There was one question, no? Somewhere here, which I said we'll do it later. What is that? Write the chemical equation of manufacture. Adu alla. Write the steps involved in mechanism, not this. Only one question was left. What is that? Explain the coupling reaction. No. Phthalimide reaction, acetic acid. Okay, where is that question? I think I missed it. Methanol reacts with hydroxylamine. How does methanol react with hydroxylamine? Methanol is HCHO, and here in the hydroxylamine we are having NH2OH. So we should be having, I just doubt this question. Explain this with equation.
Let's see. Considering this to be a nucleophile, you should be having HCO minus H NH2 OH. Doubt that question. Because ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Let me check it. I'll get back to that question. Okay, but apart from that, I think we have done all the numericals and all the questions up to 49. Okay, yeah. I wrote dry ether in Williamson's ether synthesis as catalyst. Can I get full marks, sir? Please reply. Which one? What exactly was the reaction? Okay, are we done with all the questions? You are just making a statement. Yav question kelta illa ನೀವು ಯಾರು? Okay, can we wind up? Third MCQ, Veena. Third MCQ. If you have any queries, we'll do it. Otherwise, we will wind it up. During discharge andre enri, you are using it. You are using the particular cell. During discharge of the lead storage battery, the correct half cell. Andre, correct half cell. At anode, you are having lead, no? Yeah. At cathode, you are having lead dioxide. So this is wrong. So at anode, lead early, at cathode, lead dioxide early, they are getting converted to lead sulfate. So at anode, lead is converted to lead sulfate is right. Oxidation of lead. Okay. Pratiksha, what is that? Sir, for 21 question, what you have written? For 21 question, what type of deviation from Raoult's law is observed when equal volume of ethanol and acetone are mixed together? Positive deviation, showing a reason for that is mixture is, you have written vapor pressure of the component of the mixture is more than expected. Okay, that is one of the consequence. Actually, that is one of the consequence of the positive deviation. Actually, what is the reason anta baribeku? Because after mixing the interactive forces become less. Okay, interactive forces become less, hydrogen bonds are become weakened. That is the reason. That would be more correct. Nee bardirodu consequence bardidira. Okay na? Forty-fourth numerical. You are telling me that, sir, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. See, as much as how I am able to read it, 30% ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು carbon tetrachloride. But if you are telling that reverse ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Because there is calculate the mole fraction of benzene in a solution. Already from here they started speaking about the solution, and that solution is containing what? Benzene antu aitu. Benzene is in the solution and that is containing rest. 30% ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 30% by mass in carbon tetrachloride. So I am going by that particular logic. 30% is carbon tetrachloride. Now board davaru and how I differ, I don't know. It may be reverse, ಇಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ.
ನಾನು 30% ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ, 70% ಬೆನ್ಸಿನ್ ತಗೋತೀನಿ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಬೋರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೇ ಮೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, is that clear, students? Sir, 37th B answer please. 37 B, complete the following reaction. ಇದೇನಿದು? ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್, ಫಿಟಿಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ CCl4, you would get 1,2-dibromoethane. 1,2-dibromoethane. Mr. Sanat. If it is 30 gram benzene, congratulations, no problem. Is that clear? I am reading it 30% by gram in CCl4 andre I am going by that 30 gram carbon tetrachloride ಇರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ fine, it may be ತಪ್ಪು ಇರಬಹುದು. There is the sentence is not framed in proper English. There is a small grammatic mistake there. So that is the reason I am going ahead with that. 50% ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, 50% I am taking carbon tetrachloride as 30 and I am solving it. The other 50% ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, they can take it the other way and solve it. 30% benzene ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು 70% ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, that may be also right. But going by what is the sentence, with my grammar, I will take 30% as CCl4. I may be wrong also. Okay, the otherwise it may be also. Okay, yeah. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Bye everyone.